이제 본 동영상은 스크루시오리에 대한 이론 소개를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. Screw theory is the algebraic calculation of pairs of factors such as forces, moments on angular and linear velocities that arise in kinematics and dynamics of rigid bodies. The mathematical framework is developed by Sir Robert Stowell Baer in 1876 for applications in kinematics and the statics of mechanics, rigid body dynamics. Screw theory provides a mathematical formulation for the geometry of lines, which is central to rigid body dynamics, where lines from screw axis of a spatial movement and the lines of action of forces. The pair of vectors that form a fluke coordinates of a line define unit screw, and the general screws are obtained by multiplication of pair of real numbers and the addition of vectors. Screw theory has been an important tool in robotic mechanics, mechanical design, computational geometry, and multibody dynamics. This is in part because of relationship between screws and the dual quaternions have been used to interpolate rigid body motions. Based on screw theory, an efficient approach has also been developed for a type of synthesis of parallel mechanisms, parallel manipulator or parallel lavas. Algebra of screws. Let the screw on an ordered pair XSB, S, and V are three-dimensional real vectors. The sum and difference of ordered pairs computed component-wise. Screws are often called dual vectors. Now introduce the ordered pair of real numbers A hat AB called a dual scalar. Let the addition and the subtraction of these numbers be component-wise and define multiplication as A what the C hat, the A, B, C, D는 AC, AD plus BC 이렇게 해서. Multiplication of screw SSV by a dual scalar A hat AB, A hat B, S dual scalar S hat하고 S는 screw 그래서 AS, AB, BS dot product of screws screw 두 개 dot product SV S dot T고 S dot W plus void cross product of screws S cross T는 SV DW SV DW 그럼 S cross T, S cross W, V cross W, T 이렇게 되죠. Let the scalar Z hat phi D define a dual angle, then infinite series definition of sine and cosine where the relations S at G는 sine phi, D cosine phi는 cosine G S는 cosine phi minus D sine phi 이렇게. 그래서 테일러 시리즈를 복귀해 보면은 이렇게 A에 대해서 전개할 때 Cn은 n 팩터라고는 Fn 데리베티브 A 돼요. 맥로니는 X 이렇게 되고 fx sin x는 이렇게 되면 fx sin x는 한번 미분한 코사인 x 또는 마이너스 sin x 세제곱 마이너스 코사인 x 코사인 x 쭉 되고 f5에서 코사인 x 마이너스 sin x fx는 이걸로 이렇게 되고 c0 f0 주고넣어서 fx는 이렇게 fx는 이렇게 점이 되잖아요. 여기 sin x는 이렇게 마찬가지로 fx 코사인 x를 이렇게 정리한다고 보이면은 fx 코사인 x 쓰면은 7 코사인 x 대 마이너스 sin x 마이너스 코사인 x sin x 코사인 x 마이너스 sin x 코사인 x sin x 코사인 x 여러 식에다가 c는 f 팩터라고 fn 제로니까 c0는 1, c1은 0, c2는 2 마이너스 0, c4는 cf, c5 0, c6은 마이너스
C는 제곱, CS는 제곱, C는 fx는 이렇게 되죠. 그러면 이거는 이렇게 되고, 근데 여기서 사인 제곱 이렇게 된다고 보여보면 사인 z 파이 d 듀얼 스칼라인데 사인 g는 이렇게 되고 맨홀리 c z 파이 d 듀얼 스칼라죠. n분의 1 파이 d n은 마이너스 3팩터를 보면 파이 d 제곱은 파이 d는 파이 제곱. 우리가 듀얼 스칼라 제곱을 이렇게 정해야죠. 다음 성분 이렇게 되고 이렇게 4승 이래 되고 이래 되고 그러면 이거 좀 넣어서 넣으면 이렇게 되고 이렇게 됐어요. 사인 패티커서 사인 지는 이렇게 되더라. 코사인지도 마찬가지로 듀얼 스칼라 넣고 코사인지는 이거를 식이죠. 사인지 이거 넣으면 이렇게 사승도 이렇게 될게. 그러면 이제 여기 쭉 넣어서 넣으면 이렇게 돼요. 코사인 파이, 디사인 파이가 되고 코사인 GS 이렇게 정리를 했죠. In general, the function of dual variable is defined as phi z z는 이렇게 돼요. z는 phi d의 dual variable. Unit screws the fluke coordinates of line and satisfy the relation. S는 이렇게. Fluke coordinates in three-dimensional projections phase P3, let LV aligns through distance points x and y with the homogeneous coordinates. x는 x자를 써서 y는 y죠. The fluke coordinates are defined as follows. Pij는 이렇게 돼. xi, yj는 xj, yj. 플루크는 이렇게 돼. 이게 플루크 멘트는 스큐 시메트리 매트리스네. Bi야 Bij는 마이너스 Bj야. 섹스투플 6개. D0, B0, 2, B0, 3, B2, 3, B3, B1. 이게 플루크 코디네이트라. 4 combination 2 하면 6이 나오죠. Homogeneous or projective coordinate. Homogeneous coordinate in projecting geometry versus Cartesian coordinate Euclidean space. If geometric coordinates, homogeneous coordinates of point are multiplied by a non-zero square, then the resulting coordinate represent the same point. Since homogeneous coordinates are also given to points at infinity, the number of coordinates required to allow the extension is one more than the dimensions of a projective space being considered. Given a point x, on the Euclidean frame for any non-zero real number z, the tree for x, z, y, z is called a set of homogeneous coordinates for the point. By this definition, multiplying those three homogeneous coordinates by common non-zero factor give a new set of homogeneous coordinates for the same point. Thus, unlike Cartesian coordinates, a single point can be represented by infinitesimal many homogeneous coordinates. The use of columns instead of commas, for example, x colon, y colon, z instead of x commas, emphasize that the coordinates are to be considered ratios. Let z hat phi d the dual angle where phi is also between the axis s and g around their common normal. And d is distance between the axis around the common normal. s dot in s d cosine g 이렇게. g는 이렇게 define 되고 phi d. Let m be the unit screw defines common normal. The axis s and t, z hat phi d, is the dual angle between the x cos z and st and sin z. 이 코마에서는 이렇게 define 되는. 다음 동영상에 올리겠습니다. 감사합니다.